En septiembre de 1221, 30,000 hombres hicieron lo impensable. Se aparen de sus caballos para enfrentarse a la fuerza de caballería más temida de la historia. Al atardecer, más de 15,000 guerreros mongols yacen muertos en un estrecho valle afgano, marcando la primera derrota catastrófica de Gengis Kan en décadas. Imaginate. El ejército más temido de la tierra. Jinetes que habían conquistado desde China hasta Persia se enfrentaron de repente algo que nunca antes habían experimentado. 30,000 guerreros desmontados, inmóviles, esperando. El destino de las últimas ciudades libres de Asia Central pendía de un hilo. Al final de este video, comprenderás cómo una desesperada apuesta táctica destrozó el mito de la invencibilidad mongola. Descubrirás por qué abandonar los caballos, la base de la guerra por pasos, se convirtió en la clave de la victoria. Serás testigo del brutal enfrentamiento de 6 horas que desperado la logística de la flecha mongol, y aprenderás cómo el legado de esta victoria se desvaneció con la muerte de un hombre. Cómo pudieron los soldados de infantería inmóviles derrotar al mayor ejército móvil de la historia? El estruendo de 100,000 cascos cesó de repente. Ese silencio inquietante en el Valle de Parwan precedería a la tarde más sangrienta de la historia mongola. ¿Cómo pudieron los mongols perder más de la mitad de su ejército en un solo día? ¿Cómo pudo el terreno neutralizar a los mejores arqueros a caballo del mundo? Esta es la historia de Jalal Allen, hijo de un shah asesinado, enfrentándose a Shigi Kutuk, el general elegido personalmente por Gengis Kan y hijo adoptivo. Uno buscaba venganza por un imperio destruido. El otro buscaba terminar lo que su padre adoptivo había comenzado. Solo uno saldría vivo de ese valle. Pero esto es lo que hace extraordinaria a esta batalla. Funcionó una vez, a la perfección, de forma devastadora, y nunca más. ¿Por qué nadie más copió esta fórmula ganadora? ¿Qué hizo que este momento en un remoto valle afgano fuera tan único que jamás podría repetirse? Para comprender esta victoria imposible, necesitamos ver cómo el ejército más temido del mundo encontró su forma de hierro. La historia no comienza en un campo de batalla, sino con 150 comerciantes asesinados. La masacre de Atra lo cambió todo. Cuando un gobernador codicioso ejecutó a 150 comerciantes mongols en 1219, firmó la sentencia de muerte para toda una civilización. La respuesta de Gengis Kan no fue la guerra. Fue la aniquilación. Ciudad tras ciudad, el Imperio Corasmiano se derrumbó bajo la furia mongol. Cara ardió primero. La perla del Islam se convirtió en una ruina carbonizada en cuestión de días. Los testigos dijeron que las llamas podían verse a 80 kilómetros de distancia. Samarcand los siguió. Una ciudad de 500,000 habitantes reducida a un silencio inquietante. Los mongols habían perfeccionado una matemática terrible. Rendirse significaba esclavitud. Resistir significaba extinción. Lo llamaron el terror mongol y funcionó hasta que dejó de hacerlo. Lo que sucedió después desafió toda lógica militar. Mientras Shah Allah Adin Muhammad II huya hacia el oeste, abandonando su trono, sus ejércitos, su pueblo, su hijo se negó a huir. Jalal al-Din Mingburnu, el último príncipe, fue todo lo que su padre no fue. Donde el Shah vio una derrota inevitable, Jalal vio una oportunidad. Donde otros vieron conquistadores invencibles, él vio mortals capaces de desangrar. Pero Jalal se enfrentaba a adversidades imposibles. La maquinaria de guerra mongola había aplastado a todos los ejércitos desde Pekín hasta Bagdad. Sus arqueros a caballo disparaban con precisión a todo galope, lanzando 12 flechas por minuto. Sus simuladas retiradas habían llevado a incontables ejércitos a la destrucción. Sus máquinas de asedio habían agrietado muros que se mantuvieron en pie durante siglos.
Cómo se lucha contra un enemigo que nunca ha perdido del todo? Shigi Kutuk lideró la fuerza mongola que perseguía a Jalal. Como hijo adoptivo de Gengis Kan, Haladu huérfano tras una batalla y criado como hijo del Kun, encarnaba la meritocracia mongol. Brillante, despiadado y absolutamente leal, nunca le había fallado a su padre adoptivo. Esta persecución de un príncipe fugitivo debería haber sido rutinaria. Limpiar los restos, establecer el dominio mongol, avanzar hacia la siguiente conquista, pero los restos se negaron a morir en silencio. En Ghazni, la antigua ciudad fortaleza de Afganistán, Jalal Allen obró un milagro. Los supervivientes acudieron en masa bajo su estandarte. Guerreros de montaña afganos que conocen cada valle y pico. Caballería turca que lo había perdido todo bajo las flechas mongolas. Soldados corasmianos que buscaban redención por su huida. Esto no era un ejército. Era una coalición de desesperados, unidos solo por su odio compartido hacia los invasores mongols. La dinámica de poder era evidente. El último aliento de un imperio en colapso contra la máquina de matar más eficiente de la historia. Los mongols tenían ímpetu, experiencia y dominio psicológico. La coalición conocía el terreno local, no les quedaba nada que perder, y un príncipe que creía en lo imposible, en que la invencibilidad mongola era una mentira a la espera de ser expuesta. Con el verano dando paso al otoño de 1221, dos fuerzas convergieron en un estrecho valle al norte de Ghazni. Los mongols esperaban otra masacre. Otro príncipe se sumó a su colección de cadáveres reales. Aquí está el detalle que lo cambia todo. Ya habían obtenido una victoria preliminar en Valin, dispersando a los exploradores de Jalal. La confianza recorría las filas mongolas. Una batalla más, una victoria más, un paso más hacia el dominio total. Pero Jalal din había estudiado a su enemigo. Había analizado cada victoria mongola, identificado sus patrones, encontrado sus suposiciones, y en el Valle de Parwan, la naturaleza había proporcionado el laboratorio perfecto para su desesperado experimento. Pero, ¿cómo se lucha contra un enemigo que nunca ha perdido del todo? Se cambian las reglas del juego por completo. El Valle de Parwan se extendía ante ellos como la trampa perfecta de la naturaleza. 8 miles de largo pero apenas 1000 m en su punto más ancho, flanqueado por escarpadas crestas que parecían arañar el cielo. Este no era territorio de caballería. Este era un campo de batalla que esperaba su momento en la historia. Por primera vez en años, los mongols lucharían en un terreno que no les favorecía. Shigi Kutuk comandaba entre 30,000 y 40,000 arqueros a caballo veteranos. No eran reclutas ni reclutas. Todos habían cabalgado con la horda mongola durante años, perfeccionando el arte de la guerra montada. Cada guerrero portaba 2 o 3 arcos compuestos, 60 flechas y la absoluta certeza de su invencibilidad. Habían destrozado en mortales persas, ballesteros chinos y dujas rusos. ¿Qué podía hacer una tuba de refugiados? Pero esta tuba contaba con entre 60,000 y 100,000 almas. El recuento exacto varía porque no se trataba de un ejército tradicional. Estaba formado por todos los hombres capaces de empuñar un arma, y con una razón para odiar a los mongols. Los guerreros de montaña afganos formaban el núcleo. Hombres que habían pasado vidas enteras recorriendo estos valles. Sabían donde la niebla matutina perduraba más, donde los ecos multiplicaban los gritos de batalla hasta convertirlos en truenos, donde 1000 hombres podían esconderse hasta el momento perfecto. Los restos de la caballería turca aportaban disciplina y experiencia. Estos jinetes se habían enfrentado a los mongols antes y habían perdido, pero la derrota es una lección para quienes la sobreviven. Habían aprendido el ritmo de las tácticas mongolas,
la sincronización de sus fingidas retiradas, la distancia a la que sus flechas perdían poder letal, conocimiento comprado con sangre. Entonces llegaron los supervivientes corasmianos, soldados de un imperio muerto, buscando redención o una muerte honorable. Habían corrido una vez. No volverían a correr. Entre ellos marcaban hombres que habían visto caer las torres de Samarcand, que habían escapado de las lamas de Bkar, que levaban el peso de familias no amanecidas. La desesperación cree su propia disciplina. Lo que los mongols no sabían era que este valle ya había quebrado ejércitos. La memoria local hablaba de una fuerza árabe tragada por estas crestas siglos atrás, de caballería persa que entró pero nunca emergió. El valle canalizaba ejércitos como un reloj de arena embudos de arena, comprimidos, ralentizados, vulnerables. A pasos abiertos, la movilidad mongol significaba la victoria. Aquí, la movilidad no significaba nada, si no se podía usar. La escaramuza previa a la batalla en Valen de Biria haber advertido a Shigi Kutuk. Sí, habían ganado. Dispersando a los exploradores de Jalal. Pero la victoria fue más dura de lo esperado. Las fuerzas de la coalición no se desmoronaron al primer contacto como la mayoría de los ejércitos que se enfrentaban a los mongols. Se retiraron en orden, manteniendo la formación, perdiendo impulso mongol a cada paso. Aquí es donde la historia de un giro brutal. Lo que parecía confianza mongola fue, en realidad la primera señal de su perdición. La guerra psicológica precedió al contacto físico. Los veteranos mongols difundieron historias de sus conquistas alrededor de fogatas, lo suficientemente alto como para que los exploradores de la coalición las oyeran. La pirámide de calaveras en Nishaper, el desvío de ríos para arrasar ciudades rebeldes, la ejecución sistemática de poblaciones enteras. El miedo siempre había sido su primera arma. Pero la coalición tenía sus propias historias. Supervivientes que habían visto a los caballos mongols tropezar en terreno montañoso. Guerreros que habían contado las flechas mongols y sabían que no eran infinitas. Y lo más importante, contaban con la recién descubierta confianza de Jalal din. En Valen, había ensangrentado a los mongols y había sobrevivido. Lo imposible se había vuelto posible. Entonces Jalal al-Din dio una orden que hizo pensar a sus generals que se había vuelto loco. Cuando leg la batalla, anunció, nuestros guerreros montados lucran a pie. El silencio que siguió podría haber absorbido ejércitos, caballos abandonados, la principal ventaja de la guerra móvil. Ni siquiera los guerreros de montaña afganos, cómodos a pie, podían entender que se desperdiciara la superioridad de la caballería. Pero el príncipe había calculado algo que sus generals pararon por alto. En este estrecho valle, los caballos eran objetivos, no ventajas. Los arqueros montados necesitaban espacio para girar y maniobrar. Los arqueros a pie podían agruparse, concentrar el fuego, crear muros de flechas que ninguna carga podría penetrar. Era una locura. Sin precedentes. Era exactamente lo que necesitaban. Al amanecer del primer día, 100,000 hombres se agolparon en un espacio destinado a 10,000. Las paredes del valle parecían inclinarse, curiosas ante la matanza que se avecinaba. Águilas de montaña volaban en círculo sobre sus cabezas. Pacientes enterradores de la naturaleza. El air mismo se densificó con la anticipación y el almizcle de los ejércitos reunidos. Mañana esta hierba estaría roja. Estas rocas resonarían con gritos agonizantes. Este valle se ganaría su lugar en la historia. Pero primero, los ejércitos tuvieron que ponerse a prueba entre sí. El amanecer del primer día trajo consigo ataques de prueba, sin que ninguno de los bandos se comprometiera por completo. La caballería ligera mongol avanzó en pequeños grupos,
lanzando flechas a máxima distancia antes de dar media vuelta. Procedimiento estándar. Poner a prueba la disciplina del enemigo. Mapear sus positions. Identificar los puntos débiles. Las fuerzas de la coalición se mantuvieron firmes. Con los escudos preparados, las flechas impactadas pero no disparadas. Jalal había dado órdenes estrictas. Que malgasten flechas. Que vengan a nosotros. La acústica del valle transformó los gritos de guerra en truenos sobrenaturales. 1000 gargantas mongols gritando su grito de batalla se convirtieron en 10,000 en los ecos. Las fuerzas de la coalición respondieron con su propia cacofonía. Cantos de guerra afganos, cantos de batalla turcos, oraciones árabes. El estrecho espacio comprimía el sonido en una fuerza física que presionaba los tímpanos y estremecia los nervios. Los veteranos que habían luchado a través de continentes nunca habían experimentado algo así. El segundo día vio escaramuzas cada vez más intensas a medida que la paciencia se erosionaba en ambos bandos. Shigi kutuk envió sondas más pesadas, mingans linos de 1000 jinetes cada uno, intentando provocar a la coalición para un ataque prematuro. La frustración mongola era visible. Sus caballos no podían alcanzar el galope completo en el espacio reducido. Sus habituales maniobras de barrido se convirtieron en flechas torpes y estrechas que debían haber encontrado huecos en las líneas enemigas, impactado escudos o lanzados sin causar daño a las paredes de los acantilados. Pero aquí es donde la cosa se pone descabellada. La disciplina de la coalición se mantuvo a pesar del aumento de bajas. Cuando las flechas mongolas dieron en el blanco, los heridos fueron arrastrados de vuelta y rubicados sin problemas. No se abrieron huecos. No cundió el pánico. Igra Allen, al mando del ala derecha de la coalición, cargó con la peor parte de estos ataques. Su división de montañeros afganos y veteranos corasmios perdió 300 hombres en 2 días, pero no cedió en un ápice. La matanza comenzó realmente al amanecer del tercer día. De la noche a la mañana, Jalal había tomado su fatídica decisión. Mientras la niebla matutina se aferraba al fondo del valle, sus órdenes se extendieron por las filas. Toda la caballería desmonta, forma líneas defensivas. Hoy nos mantenemos firmes. 20,000 jinetes. Desmontaron de sus monturas, enviando a los animales a la retaguardia. Otros 10,000 ya estaban posicionados a pie, con los escudos plantados y las flechas listas. La confianza inicial de los mongols se disparó al ver a los enemigos abandonar sus caballos. Se dice que el propio Shigi kutuk rio. La caballería desmontada era caballería muerta en una guerra de pasos. La coalición acababa de desperdiciar su única ventaja. Esto sería una masacre. El general huérfano ordenó un asalto total. Ganar la batalla antes de las oraciones del mediodía. Acabar con este irritante príncipe de una vez por todas. El flanco derecho mongol cargo primero. 5,000 jinetes avanzaban atronadores en perfecta formación. A 300 yardas comenzaron su danza mortal, disparando, girando, disparando de nuevo. Las flechas oscurecieron el cielo matutino. Aquí es donde el entrenamiento se encontró con la desesperación en su forma más pura. Las fuerzas desmontadas de la coalición alzaron los escudos al unísono, creando un muro superpuesto. Las flechas impactaron en la madera con sonidos como granizo en los tejados. Entonces la coalición respondió. 30,000 arcos tens eran al unísono. La descarga concentrada que siguió hizo estremecer a los veteranos mongols. En terreno abierto, los arqueros montados podían dispersarse, esquivar y usar la movilidad como armadura. Ali, apanados en los estrechos confines del valle, eran blancos en una galería de tiro. Los caballos mongols relincaron y cayeron.
Los guerreros se desplomaron de sus silas. La carga flaqueó. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica militar. Los mongols intentaron su característica retirada, una táctica que había destruido ejércitos desde China hasta Polonia. El flanco derecho giró repentinamente y en aparente desorden, esperando ser perseguidos. 500 jinetes de la coalición, on a caballo y ávidos de gloria, mordieron el anzuelo. Cargaron contra los mongols en retirada, directos a la trampa. Pero el terreno delató el plan perfecto de los mongols. El fondo del valle, removido por miles de cascos, se había vuelto traicionero. Los caballos mongols que giraban para rodear a sus perseguidores tropezaron y chocaron. La precisa maniobra se convirtió en un caos. Esos 500 jinetes de la coalición murieron. Sí, pero se levaron 300 mongols con ellos. Una tasa de cambio inaceptable para la fuerza mongola numéricamente inferior. Durante 6 horas, lo imposible se mantuvo. Olida tras olida de cargas mongolas se estrellaron contra las líneas desmontadas de la coalición. Las matemáticas eran brutales pero simples. Los arqueros a pie, agrupados, podían mantener una mayor cadencia de fuego concentrado que los arqueros montados dispersos. Cada guerrero mongol que caía era irreemplazable. Cada defensor de la coalición que moría era reemplazado por otro hombre desesperado sin nada que perder. Entonces los mongols cometieron su error fatal. Frustrado por el estancamiento, Shigi tu compromiso sus reservas. Toda la fuerza mongol, salvo un pequeño grupo de mando, avanzó. Abramaron a estos tenaces defensores mediante pura agresión. Siempre había funcionado antes. El valle así lleno de caballos y hombres, una masa comprimida de carne, acero y determinación. Pero Jalal al-Din tenía una carta más que jugar. Escondidos en los barrancos a lo largo de la cresta oriental del valle, 10,000 jinetes frescos esperaban. Estos eran sus mejores jinetes. Hombres que había mantenido de vuelta a pesar de 3 días de sangriento combate. Mientras los mongols avanzaban, totalmente comprometidos, expuestos. La trampa era perfecta. Lo que siguió no fue una batalla, sino una clase magistral de derrotar a lo invencible. El desmontage de entre 20,000 y 30,000 guerreros no fue un caos. Fue una aniquilación coreografiada. Cada hombre conocía su lugar en la formación. Los lanceros afganos crearon un bosque de puntos en las primeras filas. Tras ellos, los arqueros turcos formaron plataformas de tiro usando los escudos de los lanceros como apoyos. Los supervivientes Corasmios llenaron los huecos, su disciplina mantuvo unida la línea. En minutos, la caballería móvil se transformó en una fortaleza inmóvil de carne y determinación. El cielo se oscureció al mediodía, no por las nubes, sino por las flechas. Cada arquero mongol levaba 60 flechas. Hagen la cuenta. 40,000 mongols significaban 4 millones de muertes potenciales que cercaban el air. La primera descarga golpeó las líneas de la coalición como una lluvia horizontal. De los escudos brotaron astas de flecha como puercoespines. Púas. Los hombres caen, gorgoteando a través de gargantas perforadas. Pero la línea resistía. Los guerreros desmontados se habían convertido en algo que los mongols nunca habían enfrentado. Un muro que no se rompía, que no huía, que no les daba el espacio que necesitaban. Aquí está el detalle que lo cambia todo. Los arqueros a pie podían apuntar con más precisión que los montados. Podían tensar sus arcos al máximo, disparando flechas con más potencia. Y lo más importante, podían coordinar sus descargas. Cuando 30,000 arcos se dispararon simultáneamente, el sonido fue como un trueno.
El fuego concentrado crio corredores de muerte que ninguna habilidad mongola podría atravesar. La retirada debilitada de Beria Haber funcionado a la perfección. A la señal de Shigi Kutuk, todo el centro mongol se desintegró y hu repentinamente. Siglos de guerra, a pasos habían demostrado que esta táctica era irresistible. Los enemigos siempre los perseguían, rompiendo sus formations, exponiéndose al cerco. Las fuerzas de la coalición avanzaban a toda velocidad, pero luego se detenían. La feria disciplina de Jalal al-Din los contuvo a todos menos a esos 500 condenados. Buscadores de gloria. Lo que siguió fue pura genialidad táctica. Mientras los mongols juraban para comenzar su cerco, descubrieron que las fuerzas de la coalición habían avanzado su línea en perfecto orden. La infantería que los perseguía avanzó exactamente 50 yardas y se detuvo, manteniendo la formación. La trampa mongola se cerró de golpe en el aire. Peor aún, su maniobra de giro los había acercado a esas mortíferas descargas concentradas. Un joven pastor afgano convertido en soldado, llamado Mahmud, defendió su sección de la línea mientras sus amigos caían a su alrededor. Una flecha atravesó su escudo, deteniéndose a centímetros de su rostro. Su vecino recibió 3 flechas en el pecho, ahogándose en su propia sangre. Mahmud agarró el arco del moribundo y continuó disparando. Esto no era heroísmo. Era la matemática de la supervivencia. Cada flecha que lanzaban significaba una menos que regresaba. Pero entonces el duelo de flechas de 6 horas llegó a su punto crucial. Los mongols se estaban quedando sin munición. Cada guerrero había comenzado con 60 flechas. En combate sostenido, disparaban de 10 a 12 por minuto. Esos carcajes se vaciaron rápidamente. La logística mongola dependía de victorias rápidas, flechas recuperadas y reabastecimiento de las caravanas. En este valle comprimido, las flechas que fallaban se perdían en barrancos o se estrellaban contra las rocas. Las caravanas no podían navegar por las rutas de acceso bajo el fuego de los arqueros de la coalición. El momento de comprensión resonó entre las filas mongolas. Los guerreros buscaban flechas que no estaban allí. El ritmo de sus descargas flaqueó, apareciendo huecos en su lluvia de flechas. Las fuerzas de la coalición aún tenían munición. Las fuerzas defensoras siempre la tenían. Habían almacenado flechas durante días, escondiéndolas en sus posiciones. A medida que el fuego mongol disminuía, las descargas de la coalición se intensificaban. Pero entonces llegó el golpe maestro de Jalal al-Din. 3 toques de cuerno resonaron en las paredes del valle. La señal desde posiciones ocultas a lo largo de la cresta oriental. 10,000 jinetes de refresco irrumpieron. No eran hombres cansados que habían luchado durante 3 días. Eran los mejores de Jalal, alimentados, descansados y ansiosos por la gloria. Atacaron. El flanco izquierdo mongol era como un martillo golpeando un cristal. El impacto psicológico fue devastador. Los mongols se enorgullecen de conocer siempre las posiciones enemigas, de controlar siempre la configuración del campo de batalla. Esta caballería oculta destrozó esa certeza. Peor aún, estaban frescos. Mientras los mongols estaban exhaustos, con pocas flechas, psicológicamente maltratados por la negativa de la coalición a romperse, Shigi Kutuk intentó desesperadamente reunir a sus fuerzas. El hijo adoptivo de Gengis Kan cabalgó entre sus filas, con la voz entre los gritos de órdenes. Ordenó al flanco izquierdo que girara y se enfrentara a la nueva amenaza. Pero girar requiere espacio, y espacio era lo que el valle les negaba. Los caballos mongols chocaban entre sí. Los guerreros que intentaban girar se encontraron presionados contra sus camaradas.
La famosa movilidad mongol se convirtió en un lastre. La caballería fresca de la coalición se adentro en el flanco mongol como una espada a través de la tela. Pero esta no fue una maniobra militar limpia. Fue una carnicería. Los guerreros mongols, apretados, no podían usar sus arcos con eficacia. Muchos se habían cuidado sin flechas. La matanza se volvió íntima. Manejo de espadas, estacadas de lanza, hombres arrastrandos de sus silas de monta para morir en el barro revuelto. Entonces, la física se impuso. 10,000 jinetes impactando contra una masa comprimida crearon una prisión que solo podía extenderse hacia las líneas de la coalición que aguardaban. Los guerreros mongols se vieron empujados por sus propios camaradas hacia el bosque de lanzas y flechas concentradas. El valle se convirtió en una cámara de compresión con la muerte como única válvula de escape. Un veterano mongol llamado Batu, que había cabalgado desde Karakoram hasta Kashmira, se encontró en el centro de la formación que se derrumbaba. Su caballo, enloquecido por las heridas, se encabrito y lo derribó. Apai, entre el chaos de los jinetes, vio como la maquinaria militar que crea invencible se desmoronaba. Murió intentando recomponer a su mingan, abatido por un adolescente afgano que había sido pastor hacia 6 meses. Pero entonces la línea se rompió por completo. Los colapsos militares tienen una psicología. Un hombre high, luego 5, luego 50, luego 5,000. La retirada mongola comenzó por el flanco izquierdo. Destrozados por la carga de caballería. Se extendió como una plaga entre sus filas. Guerreros que nunca habían conocido la derrota, de repente la comprendieron profundamente. El disciplinado ejército mongol se convirtió en una tuba que buscaba escapar. El Valle de Parwan se convirtió en un matadero con una sola salida. Las fuerzas de la coalición prisioneron desde 3 lados. La estrecha entrada norte del valle, que había parecido un embudo táctico para los mongols, se convirtió en una trampa mortal. Miles de guerreros se apinaron en un espacio destinado a cientos. Los caballos pisotearon a los jinetes caídos. Los hombres abandonaron armas, armaduras, todo excepto la desesperada necesidad de escapar. Fue entonces cuando las cosas pararon de mal en peor. Las fuerzas de la coalición no solo querían la victoria, querían venganza. Cada hombre en sus filas había perdido algo a manos de los mongols. Ciudades incendiadas, familias masacradas, futuros barridos. Ahora sus torturadores estaban indefensos, siendo vulnerables. El frenesí asesino que siguió conmocionó incluso a los veteranos más catidos. Estacas en las orejas se convirtieron en el sello distintivo de la coalición. Los guerreros mongols derribados de los caballos o derribados por la infantería se vieron inmovilizados. El suelo con estacas de madera clavadas en sus orejas. Fue deliberadamente cruel, intencionalmente simbólico. Los mongols habían construido pirámides de cráneos. La coalición construyó un valle con cadáveres estacados. La persecución continuó kilómetros más allá del valle. Pequeños grupos de mongols separados de la ruta principal fueron perseguidos a través de barrancos y crestas. Los afganos locales, que conocen cada sendero de cabras, guiaron a las fuerzas de la coalición hacia los enemigos que huían. Algunos mongols intentaron rendirse. La coalición no estaba tomando prisioneros. Esto ya no era una guerra. Era un exterminio. Al atardecer, lo imposible había sucedido. De los 30,000 a 40,000 mongols que habían entrado en el valle, más de 15,000 nunca lo abandonaron. El recuento exacto varía porque muchos cuerpos nunca fueron encontrados, perdidos en barrancos o arrastrados por arroyos de montaña que corrían de color rojo.
Shigi Kutuk escapó con quizás entre 10,000 y 15,000 supervivientes, muchos heridos, todos psicológicamente destrozados. Las matemáticas de la muerte eran simples y aterradoras. La mayor maquinaria militar de la historia humana había perdido la mitad de su fuerza en un solo día. Guerreros de élite que habían conquistado desde el amanecer hasta el atardecer yacen apelados como lina. Madres mongoles, desde el Gobi hasta el Volgo, angilaban a sus hijos desaparecidos en un valle afgano. Pero entonces la noticia llegó a Gengis Kan. El gran conquistador estaba a 500 kilómetros de distancia, culminando la destrucción del corazón corasmiano. El mensajero que trajo la noticia del desastre de Parwan probablemente esperaba la muerte. La costumbre mongola a menudo mataba a quienes traían malas noticias. Pero Gengis Kan no se enfureció. Se quedó en silencio, lo cual era infinitamente peor. Al ponerse el sol sobre un campo de muertos mongols, lo imposible había sucedido. Pero el precio de la victoria aún estaba por pagar. El recuento inmediato asombró incluso a los vencedores. 15,000 cadáveres mongols cubrían el suelo del valle, sus cuerpos retorcidos en grotescas esculturas de la muerte. Los soldados de la coalición caminaban entre los muertos en un silencio atónito, incapaces de precisar por completo lo que habían logrado. Muchos lograron, no de pena, pero por pura sobrecarga emocional. Habían hecho lo imposible. Habían hecho sangrar a lo invencible. La huida de Shigi Kutuk marcó la primera vez que una gran fuerza mongola se desmoronaba realmente desde el ascenso de Gengis Kan, el hijo adoptivo del mayor conquistador del mundo corrió en la noche. Sus fuerzas restantes se dispersaron por docenas de senderos de montaña. La vergüenza quemaba más que cualquier herida. En la cultura mongol, la derrota significaba que la muerte era preferable. Pero Shigi Kutuk eligió sobrevivir. Sabiendo que tendría que enfrentar el juicio de su padre adoptivo. La celebración de la coalición estalló al correrse la voz. Los guerreros que habían luchado durante 3 días sin descanso de repente encontraron energía para bailar, cantar y alabar a Allah por la liberación. Jalal al-Din recorrió los campamentos, agradeciendo personalmente a los comandantes, abrazando a los soldados rasos, compartiendo la victoria con cada hombre que había mantenido la línea. Por primera vez desde que comenzó la invasión mongola, la esperanza brilló en las tierras corasmias supervivientes. Las ciudades que se habían sometido al dominio mongol de repente se declararon a favor de Jalal al-Din. Los mensajeros cabalgaban día y noche, difundiendo la noticia de que los mongols podían morir como cualquier otro hombre. Herat abrió sus puertas. La guarnición de Gazan juró lealtad renovada. Incluso el distante Balk envió felicitations. El último príncipe libre se había convertido en el primer general victorioso contra la horda mongola. El impacto psicológico se extendió como las olas de una piedra caída. Piensen en eso. Los guerreros que habían huido de batallas anteriores ahora se erguían más altos. El terror que presidió a los ejércitos mongols, a menudo su arma más efectiva, se quebró como el hielo en primavera. Si 30,000 guerreros desmontados podían destruir un ejército mongol, ¿qué más era posible? Hombres que se habían escondido en las montañas emergieron. Soldados que habían desertado se unieron a las filas. La coalición se engrosó con nuevos voluntarios. Pero Gengis Kan no se convirtió en Gengis Kan aceptando la derrota. Su respuesta fue rápida, brutal y estratégicamente brillante. Se acabaron los enfrentamientos directos. Se acabó dar a la coalición un objetivo contra el que concentrarse. En cambio, desató docenas de fuerzas menores para hostigar, asaltar y aterrorizar. El estilo de guerra mongol se adaptó en cuestión de semanas.
Si no podían aplastar a la coalición en batalla abierta, la desintegraron con 1000 cortes. El cambio estratégico comenzó de inmediato. Los asaltantes mongols atacaron las líneas de suministro de la coalición. Los partidos de farrago desaparecieron. Días después se encontraron mensajeros, mutilados hasta quedar irreconocibles. Las ciudades que se habían declarado a favor de Jalal despertaron para encontrarse con jinetes mongols comando sus suburbios. La fuerza concentrada de la coalición que había ganado en Parwan no podía estar en todas partes. Por cada incursión que detenían, tres tenían éxito. Aquí es donde murió el mito. Las fracturas de la coalición apresaron al mes de la victoria. El mando unificado que se había mantenido en Parwan se fragmentó a medida que los comandantes regionales querían proteger sus propios territorios. Los líderes afganos exigieron que el ejército se movilizara para defender sus valles. La caballería turca quería recuperar sus ciudades perdidas. Los supervivientes corasmianos hablaban de liberar lo que quedaba de su patria. Igrak Alan, el hero suya división había soportado la peor parte de los ataques mongols, se convirtió en la primera deserción importante. Orgullo antes que la queda se materializó. Exigió mayor reconocimiento, más tropas, el mando supremo del ala derecha. Cuando Jalal se negó, Igra retiró sus fuerzas. El hombre que había ayudado a ganar en Parwan moriría meses después, atrapado solo por una patrulla mongola. La marca hacia las Indias reveló que la trampa se cerraba. Jalal no pudo mantener su fuerza concentrada. Requería demasiada comida, demasiada coordinación, demasiada unidad. Pero dispersar significaba renunciar a la única ventaja que le había dado la victoria. Optó por mantener unido a su ejército y marchó hacia la India, con la esperanza de encontrar nuevos aliados, nuevos recursos, una nueva esperanza. Reflexionen sobre ello. La mayor victoria táctica contra los mongols ya estaba perdiendo importancia estratégica. Gengis Kan tomó personalmente el mando de la persecución. No se trató del asalto frontal que Jalal esperaba y que podía derrotar, sino de un acoso constante que debilitó la moral de la coalición día a día. Las fuerzas mongolas los siguieron de cerca, atacaron a los rezagados, envenenaron las fuentes de agua y quemaron el farrago antes de que pudieran alcanzarlo. Historias individuales de la marca ilustran el panorama. Un joven Corasmian, que había luchado valientemente en Parwan, desertó tras la muerte de su hermano en una incursión nocturna. Los jinetes turcos se escabularon en pequeños grupos, decidiendo que la supervivencia superaba la gloria. Incluso los montañeros afganos, farisees en sus valles natales, se mostraron reacios a medida que el ejército se alejaba del terreno conocido. Lo que ocurrió en ese valle se quedó literalmente en ese valle. La brillantez táctica que había triunfado en Parwan no podía replicarse en campo abierto. Cuando las fuerzas de la coalición intentaban desmontar y formar líneas defensivas durante las escaramuzas, los asaltantes mongols simplemente las evitaban, atacando en otros lugares. La defensa estática que había funcionado en un valle estrecho se convirtió en un lastre en terreno abierto. La ironía era devastadora. La victoria en Parwan había demostrado que los mongols podían ser derrotados, pero también los había obligado a evolucionar. Como una enfermedad que se vuelve resistente a la medicina, la maquinaria de guerra mongola se adaptó. Habían aprendido a evitar el terreno estrecho, a prevenir la concentración de las fuerzas de la coalición, a usar la movilidad estratégica contra la superioridad táctica. Jalal al-Din había ganado una batalla que enseñó a sus enemigos cómo ganar la guerra. Para cuando el ejército de coalición llegó al río Indus, apenas contaba con 30,000 hombres. La deserción, las enfermedades y el constante acoso mongol habían mermado sus fuerzas.
Los hombres que quedaban estaban exhaustos, desmoralizados, atrapados entre el mayor conquistador de la historia y uno de los ríos más caudalosos del mundo. Juan había demostrado que los mongols podían desangrar. Pero también había firmado 25,000 sentencias de muerte. La masacre del río Indus anuló la victoria de Parwan de la forma más cruel posible. 25,000 hombres, muchos de ellos héroes de aquel triunfo imposible, se ahogaron en las agitadas aguas o murieron atrapados por las lanzas mongolas al intentar cruzar. El propio Jalal al-Din escapó a duras penas, cruzando el río a nado con 7 compañeros mientras su ejército moría tras él. La coalición que había logrado lo imposible en Parwan fue aniquilada en una sola tarde. Durante la década siguiente, Jalal al-Din vivió como un rey fugitivo, obteniendo pequeñas victorias, pero sin volver a reunir las fuerzas que habían humillado a los mongols. Su fin no llegó en una batalla gloriosa, sino en una oscura escaramuza con bandidos cados en 1231. El último príncipe corasmiano murió solo, abandonado. Su victoria en Parwan ya se estaba desvaneciendo en la leyenda. La historia tiene una forma de volver atrás. Preguntéis, ¿por qué nunca se repitió la táctica? La respuesta reside en las circunstancias únicas de Parwan. El estrecho valle que impedía la movilidad mongola no podía replicar su voluntad. La desesperada unidad de hombres sin nada que perder rara vez duraba más allá de una sola batalla. Y lo más importante, los mongols aprendieron que nunca más debían desplegar todas sus fuerzas en un terreno restringido donde su movilidad no significaba nada. Considera este paralelo moderno. La defensa estática frente al ataque móvil sigue siendo la eterna pregunta de la guerra. Parwan demostró que, en condiciones perfectas, la infantería disciplinada podía derrotar a la caballería móvil. Pero también demostró que las condiciones perfectas son raras y temporales. La coalición cambió la movilidad por la precisión y ganó una vez. Los mongols mantuvieron su movilidad y ganaron en todas partes. La paradoja se resolvió mediante la adaptación. En un año, los ejércitos mongols incluyeron más unidades de infantería para el combate en Valles. Desarrollaron un mejor reconocimiento para evitar las trampas del terreno. Aprendieron a mantener mayores reservas de flechas. El ejército invencible que perdió en Parwan se volvió verdaderamente invencible al aprender de la derrota. A veces, perder una batalla te enseña a ganar guerras. Este es el detalle que lo cambia todo sobre el legado de Parwan. No detuvo la expansión mongola. La redirigió. Los ejércitos de Gengis Kan arrasaron la bolsa de resistencia como agua alrededor de una piedra. Conquistaron desde Corea hasta Kiev mientras Jalal al-Din mantenía su menguante territorio. El genio táctico desplegado en Parwan no pudo superar la realidad estratégica. Un valle no pudo detener un imperio. Su importancia histórica resuena a través de los siglos. Parwan se erige como prueba eterna de que ningún ejército es invencible. Ningún sistema táctico es perfecto. Ninguna victoria es permanente. Todo imperio tiene su par uno, un momento en el que lo imposible se vuelve posible. Cuando David derriba a Goliat. La mayoría de los imperios, a diferencia de los mongols, no aprenden de los suyos. Pero el giro más cruel aún estaba por llegar en como la historia recordaba a Parwan. En las crónicas mongolas, apenas se menciona. Un pequeño revés durante la conquista de Corasmio. En las fuentes islámicas, queda eclipsado por el horror de la masacre del Indo. La mayor victoria táctica contra los conquistadores más exitosos de la historia pasó a un segundo plano. Sus lecciones quedaron enterradas con los hombres que las aprendieron. 30,000 hombres se eparon de sus caballos y cambiaron la historia.
Demostraron que la disciplina más la desesperación equivale a Mongols muertos. Demostraron que a los flechas no les importa la reputación. Demostraron que el terreno podía triunfar sobre la tradición. Pero también demostraron que la brillantez táctica sin visión estratégica solo produce un triunfo temporal. En la guerra, como en la naturaleza, lo que no se adapta, muere. Los Mongols se adaptaron. La coalición no pudo. Por eso estudiamos Parwan uno no como un modelo de victoria, sino como un recordatorio de que incluso lo imposible es posible, aunque solo si por una tarde sangrienta en un estrecho territorio afgano.